הבאים, בוקר טוב. לא ראו את הת'ם, אבל תיזהר. You have to announce it first. אוקיי. היום אנחנו בבית מדרש הבוהן, לא, צבי. The thumbs up. כן, thumbs למעלה. ויש לנו עוד הכבוד של הרב אלתר שמואל, ככה שמעתי? אלתר שמואל? גרינברג. ששמעתי שאתה הרב באיזה בית כנסת בווייט פליינס? ווייט פליינס. כן, איך קוראים לבית כנסת? Young Israel of White Plains. Young Israel, ווייט. היה מישהו, אני חושב, לפניך, שידוע, who was your predecessor rabbi? Do you remember? Which rabbi? Who was the rabbi before you? There was none. Oh, okay, so then I'm confusing with another place. I was the first rabbi there. אז אומרים בחז"ל, מדרש מירצה שם כל הבתי כנסיות יבואו ולעלות לארץ ישראל. אז אנחנו מחכים לך. You know, I'll tell you a story about what you're saying. I see them bati knesiyas and bati midrashas shebebavel to be replanted l'tab Eretz Yisrael. There was an old Yid lived in my neighborhood. His name was Weissman. His name was Yosef Chaim Weissman. He was an Alta Litvak. And when he was a little boy, his mother, he got typhus, I think. The doctor said there's nothing in the world they could do for him. So his mother took him to the Chafetz Chaim, and the Chafetz Chaim held him on his lap. And his name was then Yosef. So the Chafetz Chaim said, your name now is going to be Yosef Chaim. Yeret Chaim. It was Leben Zayin and Alta Yid. You live to be an old man. Wow. Sure enough, he died in his 90s. Wow. And he used to tell stories of the Chafetz Chaim. I should have... So this Weissman was Yosef Chaim Weissman? He's the one who got the bracha from the Chafetz Chaim? That's right. Wow, and you met him. Wow. And what was very interesting was that he used to tell stories. If I was smart, I would have recorded them. But I didn't, but some of them I remembered. One, he said that one day the Chafetz Chaim said he wants that they should put a floor on the shul in Radin, he used to call it. Radin. Okay. To put a floor, because it was an earthen floor. There was nothing there. So, Chafetz Chaim said, put a floor on the shul, and everyone said, okay, great. But somebody asked him, Rebbe, he said, why do you want to put a floor on? So he said, we know when Mashiach comes, two things are going to happen. Klal Yisrael is going to go to Eretz Yisrael. And he quoted the Gemara from Megillah, see the Batek and the Siyas of Batek, Midrasha, he said, they're going to be taken to Eretz Yisrael. So he said, most probably, you have to put the two Gemaras together. That the people are going to go into the shul, and then the shul will be transplanted to Eretz Yisrael with the people in it. So he wanted that there should be a floor on the shul. So when Mashiach comes, the people could go in, and the floor is all ready for them, and then the shul could be transported in Eretz Yisrael. Wow, אז אנחנו מאחלים, אנחנו מודים לרב שמואל, אלתר שמואל, שהביא לנו, אנחנו לומדים את הספר של חפץ חיים, וכל מה שלומדים על החפץ חיים זה מוסיף לנו. היום זה טבת. אני רוצה להגיד ששמריהו, זה לא החיסרון שלך, אבל בדלת טבת זה היה היורצייט של רב פנחס טייץ, והוא היה רב מאוד מאוד חשוב שהקים את הקהילה באליזבת ניו ג'רזי, אבל היה מאוד עסקן ביהדות ברוסיה. הוא נסע לרוסיה הרבה פעמים, איך אומרים, בשקט, והוא עשה כל מיני דברים להפיץ יהדות ברוסיה, ורציתי להזכיר את היורצייט שלו של אתמול. היום זה רב אברהם יעקב השני מסדיגורה. רב אברהם יעקב בן רב ישראל פרידמן השני. It sounds like St. John the First or St. John the Second, Hasheni.
נולד באוקראינה בסליגורה ביום חס'ov. Oh, you didn't say that when we had the ride at Shlishi. Right, that's right. Don't Arrive in the 4th. Don't forget, next week you have Yeah, my Reb Moshe. the Rosh Rosh Hashiva. I'll Right. make Was it sure 3 Shema. years now? 4 years? How many years? It's 4, maybe 5 years. 4 years. 4 years? It's not 3. It's at least 3 years. 4 years. 4. No, Okay. it's at least 4 years. That's in the coming attractions where Mirz Hashem are going to talk about Reb Moshe Shapiro, and we're going to have the Talmidim here talk about him. Of course, you don't only want to be known as a Talmid, the Avak Ragleim will be speaking about We him. can send the You have one Talmud and one Avak. Avak. We do have a Talmud. You know, you talk about Avak, Lashon Hara and Avak Lashon Hara, as a פעם הראשון ששמעתי את התלמיד חכם ואבק תלמיד חכם. יכול להיות שיש דבר כזה. עכשיו, הוא נולד ב-1884 ונפטר בתל אביב. ידעת שהוא היה רב בתל אביב? No. עכשיו, מי עוד היה בתל אביב? רב מיכל פיינשטיין היה בתל אביב? Till we moved to Bnei Brak. כן, well, it's interesting to have Gedolei Yisrael in Tel Aviv. Okay, but interesting. Don't worry, there weren't too many of them. That's why I'm saying. Fortunately. I know. But then, נפטר בתל אביב ביום ה' טבת 1961. Reb Avram Yaakov היה משולשת from the dynasty of Rozhin. ונשא את בלומה רייזל, ביתו של רבי יצחק מאיר השל 5 years. מקופצ'ניץ. 5 years. It's 5 years already? Oh my God. 2017. It's like such a... הם מדברים על רב מוישה We're כמה talking שנים. about 23. No, saying We're 22 this year. When is Oh, it will be 23. She'll show. we speak about his chesed. Next week is already January. I had a sister who was very sick, and when he used to come to America, he always used to visit her, and he used to give her a lot of chizuk. Her name was Rivka. He would say, "Rivka, you look beautiful." You know, like he was giving a chizuk, keep going. You know, he hated pictures, but with her kids, he would let them take pictures. Wow. But then one time he came to visit her and she was crying. He says, "Rivka, lama ad bocha? Why are you crying?" So she said, the Rofei told me, the doctor said, that I have 4 months left to live. So without batting an eyelash, she said, "Rivka, ani maftiach lach, shetichi yoter meharofei hazeh." Okay? And what happened was, like a month later, we were reading a paper. He was a doctor, a prestigious doctor at NYU, and it said there was a doctor from NYU who was riding his bicycle in Prospect Park, and he fell off, and he died a month later. Yeah, but that's still not. And she ended up living 7 years. Oh, longer. okay, that's the bracha. Living living longer than 1 month is not. No, I'm saying, but then she lived 7 years Okay. longer. Wow. And this guy, that was his initial reaction. I heard Tov Shabarofen Beganim. Did I hear it here? That the reason that they say Tov Shabarofen Beganim, there was such a wonderful rofei that when he would go to Gan Eden, he says, "I can't take it here. I got to go down to Gehenna and treat those patients." That's a Tov Shabarofen Gehenna. That's what I heard. Anyway, okay, Shoshelis Apta. That was a distraction from a distraction. Achshav, he married someone from a school from the dynasty of Apta. Apta Rov. Kvar b'yalduto hitztayen b'tfisato hamihira v'racha shelo b'kiyut gedola b'chol Torah kula. B'shnat 1907. Biyoto ben Chof Gimel, Huchtar Rabbi Avraham Yaakov Kadmur, Yachad im Achiv HaGadol, Ula'achar she'achiv niftar, La'achar she'achiv niftar hignig et Chasidei Saligura Levad. B'shnat 1914, b'frotz Milchemet Olah Rishona, Barach Levilna. No. B'li Lamed, Levina, Yesh Avdel, big distance between the Lamed, between the Vina and Vilna. Bar Niklatu Afer Yehudim Shebarchu Mikalitzia U'Mikovni, Kuvina. Vina Haita L'Merkaz Shel Chasidei Saligura.
בשנת 1938 נכנס הגרמנים, ימח שמם, לווינה. הם גזרו על רבי אברהם יעקב לטאטא את רחובות, that means to sweep the streets of וינה. אז קיבל על עצמו שאם יזכו השם לנצל לעלות לארץ ישראל, יטאטא גם את רחובות עירייה. כשהתגורר בתל אביב, נהג יום יום לטאטא את קטע המדרכה של יד ביתו. רק כשנתגלה הדבר חדל לעשות כן. Chassidav reminds me of Rav Gusman, who would take care of the flowers because they saved him when he was in the forest. Chassidav הצליח לסדר לו ויזה לארצות הברית, אולם הוא סירב לנסוע לכל מקום שהוא מלבד ארץ ישראל. התיישב בתל אביב משום, the quote, משום שזוהי עיר עברית. בית מדרשו היה למרכז העולמי של חסידי סדיגורה. I think Taub, Mudgets, also was in Tel Aviv. התפרסם באהבת ישראל, קירב כל אדם בסבר פנים יפות, ועקב אחרי כל התפתחות בארץ, קרא כמה פעמים לעלות לארץ ישראל. לימד זכות והיה מליץ יושר על כל איש מישראל. כשסיפר לו חסיד שקיבל הלוואה מאדם שאינו דתי, השיב לו, מה התימה? הלא הם מלאים מצוות כרימון. נמנה על ראש אגודת ישראל מאז היווסדה, והיה חבר מועצת גדולי תורה. דרך הנהגתה היה אצילות ומלכותית, אבל בפשטות ותמימות. רב אברהם יעקב נהג לערוך טיש בתל אביב בליל שבס, אבל כשהגיע רבי ארם מבלז לתל אביב, אמר רב אברהם יעקב, כי הרבי מבלז יודע לערוך טוב ממני, לכן מוטב שילכו אליו והוא עצמו ילמד באותו שעה רמב"ן על התורה. רב אברהם יעקב פועל עם רבנים אחרים ללכוד את המפלגות הדתיות לחזית אחת, ובבחירות הראשונות לכנסת 1949 הצליח בחשבון תש"ט, כתב לכיסו האדמו"ר מקפניץ לארצות הברית, יש לי עבודה גדולה באגודת ישראל, תודה לקהל, עלתה אתמול אחרי שהייתה ישיבה אם ללך ביחד לבחירות עם המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, ויש שאינם רצונים בכך משום אופן, ונגמר אצלם לבוא אצלי ואני אתן פסק, ותודה לקהל, ונתתי הפסק ללכת ביחד כל הדתיים לבחירות. יש בזה שמחה גדולה בארץ. אז הוא מוסיף כל מיני דברים, אפילו על הפרשת השבוע, וייגש אליו יהודה, הוא עושה שם הוויה, ברוך הוא ואות ד' מרמז לשון ד' ושפלוס. אין לי זמן כי אנחנו מתקרבים לבית, צריכים ללמוד מחנה ישראל. אבל מה שמעניין שהיום בה' טבת, ב-29 לדצמבר, עושים השבעה של הכנסת הקדש, ואנחנו למדנו על איך שרב אברהם יעקב פעל הרבה לעשות אחדות. הלוואי שיהיה אחדות אצלנו. We could use him now. We could use it now, is right. עכשיו, פרק כ"ז תשובה. כסרו הספרים, שעיקר גדול הוא בתשובה, שיסבונם בנפשו גודל חסדי Hashem. You hear this? When you're doing tshuva, first you got to know how Kodesh Baruch Hu does chesed for you. Asher asa yimo me'oda ve'arata b'chol inyanov la'uma zeh yarach rov ha'avonas v'chatoim shegam ala Kodesh Baruch Hu. You think of the one who created you, who supports you, who maintains you. And how do you return the favor to him? By sinning against him? Achas v'sholom. Gam sorich lo leval tshuva le'lech b'achna b'shiflus. I told you, Kol Motzoi Shabbat Mishu Amali Likro et Igeret Ramban Chelik Gadol Ech Shlelechet Im Rosh Lamata V'Shiflut. Halavai I would learn a little about that. V'Hachna'a B'Shiflut V'Vnei HaMakom V'Vnei HaBriot She'im Hayaragil B'Komaz Gufa Yashpil Atzmo V'Yachnia V'Yistakel Lamata B'Mokom Shenivro Mimenu V'Asi Lachzor Sham. Boy, that's a good way to think. Look, you look down, and what are you looking at? Where you came from and where you're going. Besofah ki inyan shenemar ki ofar ata v'el efer tashuv. Making a righty? Yeah. Go straight, whichever one I get.
Thank you so much. This- Hope to see you This car we go tomorrow. straight anyway. Have a Great. Cool. have a wonderful you. day, and Wonderful day. Everybody. you should koach for everything that you say here. No, thank you. Okay. Take your time. וכן, אם היה רגיל ללבוש מלבושים נעים ותכשיטים נעים והדורים, ישנה מלבושיו ותכשיטיו כדי שישבר ליבו לאביו שבשמיים. Is this the first time that you heard that a Baal Tshuva should change his clothing? You ever hear that at all? Is that what you just said? I'll read Say it again. I'll read it I again. was looking in my mirror. Okay. וכן, אם היה רגיל ללבוש מלבושים נעים ותכשיטים נעים והדורים, ישנה מלבושיו ותכשיטיו כדי שישבר ליבו לאבי שבשמיים. Amazing. So, in other words, the Chofetz Chaim is giving you hints. If you really did something terrible, we all know about the one who Nebuch was addicted to Arias, how he wore black, went to a place where they didn't know. In other words, he changed his clothing. Okay. וכן, אם היה רגיל בתפנוקים ובמעדנים. Tafnukim is indulgences. And ma'adanim, indulgences, that's a good word. Delicacies. זה מילה טובה באנגלית לקרוא לראות. ומה הפירוש? As indulgences, ובעדנים delicacies. ובמאכלים ערבים, sweet foods. So if he's accustomed to eat these things, yivchot mehem. It's a good dietetic thing also. V'yasagef atzmo batanis. So there are those who say it's not such a good idea to fast. But the Chofetz Chaim is saying it's a good idea if you're doing tshuva to fast. Mipnei shatanis mishaber lev adam lemakom umachnias yitzro. Indulgences, yeah. Ach be'emes inyan atanis shekosvu asroim b'chalkei tikonei tshuva lo shayach leish atzava. See, when the Chofetz Chaim gives eitzes, he makes sure that the chayalim, don't take it so seriously that they start fasting while they're doing military duty. Ki utzarach sheyeh lo koach la'avodas hatzava ve'ein lo lisanis oz rak sheyaskim b'dato shekasher yushlam zman avodoso v'yavo leveso yis'ana oz eze tanisim kafi kocho ulefochot kol erev chodesh im lo yazik lo hatanis. So we're getting close to our destination, and again we want to review Sikum. Reb Avram Yaakov Mesadigura was a very instrumental in Tel Aviv, having a Makom Torah, and also even had a Tish, and who Hishpia al HaMakom ve'ma'od ratzah sheyeh achdut בין המפלגות והצליח בזה בבחירות הראשונות. ולחפץ חיים אנחנו בפרק כ"ז אומרים שגודל התשובה שהדבר הראשון להכיר את גודל בוראו ולהתבייש לעשות חטא ואפילו הוא רגיל למלבוש טוב ותענוגים, אז למעט מזה כדי לעשות תשובה. אז אני מאחל רב צבי היום, שאני מאחל לו יום טוב וכל טוב.